করলা? First of all, ABC News, where that comes and Putin meeting each other face to face, very productive meeting for each other face to face for 3 hours. And then, sir, I watched podcast about sorry when we late for something and we need a good way of saying sorry and say why we are late. There are many reasons for late. First of all, for huge traffic jam, and So secondly, there are many reasons for being late. So you can't say like there are very reasons for late. being late. Yeah, yeah. Being late. First of all, for huge traffic jam, and secondly, get up late. And also, I watched another podcast how we will sorry to say proper Krishna a related talk about how we will change our life. And tomorrow is the day we will get up early in the morning and go for morning walk. And change doesn't come easy. You have to eliminate certain habits. Most people will tell you it takes exactly 21 days. And also, I read. a book. Also, I read. I read a book. I read a book is Atomic Habits, which It's called Atomic Habits. Atomic Habits. It's written by James Clear, and it focused on habits, decision making, and continuous improvements. And I also read 10 vocabulary. That's it, sir. I also, sir, write a writing task one and also complete my yesterday homework. So you have to send those to me on WhatsApp. Take a picture and send it to me, the homework and the writing task, so I can check if you got the correct grammar or if there's any spelling mistakes. Okay, sir. So where were we in the last class? Writing task Huh? one to session. Reception. বামে শুধু যে বামে এই যে বামে 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 Yes. So we finished the writing task, right? So we finished the writing task. Okay. Yes, sir. For now, we finished the writing task, and we went through the reading also, I guess, right? Okay, sir. Did Yes, we sir. did we start on reading? No, sir. Okay, then today we're gonna start with reading. Okay. Yes. So I gave you one grammar task also. Did you complete that? Modal verbs. Yeah, yeah. Yes, sir. I will. Okay, take a picture and send it to me. No, I mean you can send it later. Now we're gonna go with the reading task. I'll check it and give you a feedback. Okay, you have already sent it to me.
So I've sent you the PDF to our reading class, the lecture 1 of reading. Would you kindly open it? Yes, sir. Okay. So let's go down with the basics. Usually, reading task is 60 minutes, so you're not going to give IELTS. So, in a internal test, it's like it could be 40 minutes. So, individual questions will have 1 mark, and usually there are like 3 passages to it. So they're like multiple choice questions, true, false, not given, yes, no, not given, matching heading, matching information, matching feature, matching sentence ending, sentence completion, summary note, table completion, diagram level completion, and short answer question. So the time is very short and limited, no extra time to transfer the answers. So you have to like spend like depends. If you get 60 minutes, you can spend 20 minutes each section. So yeah, don't get stuck in one question. Move on, come back later. So yeah, tips for success. Scheme the passage to get the general idea. So I'll explain what is scheming. Later lecture, scheming and scanning. So the next one is scanning for keywords and questions, locating them in the text, and read the instructions carefully. So there will be instruction on the question, and yes, you need vocabulary flexibility, and you have to learn to manage the time efficiently. So over here, the skills are tested: reading for guests, reading for main ideas, understanding details, recognizing writer's opinion, attitude, and purpose, and following the development of argument. So there's one passage here. Okay, Yes, sir. right-handed and left-handedness in humans, and like there's some questions here that you have to answer. The answer is in the passages. Okay, so you have to write exactly what's in the passage, the answer, and the questions will be paraphrased. So you have to understand paraphrasing vocabularies also. So why don't you continue reading it? Read the passage. Okay. Right and left hand handedness in Handedness. humans, Yeah. So what is it? which is This the is the topic. So after reading the topic, we can understand what's the main gist or the main idea of the passage, right? So what is it talking yes, sir. about? স্যার মানুষের ডাইন হাত এবং বাম হাতের মানে এই বিষয়টা নিয়ে এখানে আর কি প্যাসেজটা লেখা। জি So carry on. Why do humans? why do humans virtually alone among all animal species display a distinct left or right handedness? So what is this Not question? even Wait. We can stop here. So what is they saying? That we are alone out of all the animals. Okay. Uh, all this animal thing like species. this right-handedness and left-handedness thing. The other Yes. animals, they use both of their hands, but we're using like 90% of the people are right-handed, 10% left-handed. So we are alone in all the species behave like this. Yes. So why do we behave like this? So there's a question over here. So it's that. So not even Not even our closest relatives among the uh, apes. apes. Okay, what is the ape? Apes. What is the apes? I don't. Ape in Bangla is like Hanuman. So they are like monkeys and Hanumans and chimpanzees. So they are closest to us. Like they also got hands and legs. They can also stand up, but they do the gorilla walk. So they are pretty much similar to us, right? Yes, sir. But they also don't show this behavior of left-handedness and right-handedness. So that's what they're saying.
Apes possess such decided laterally, Lateral lateral asymmetry. asymmetry, as psychologists call it. As psychologists Ye- call it. Yet, about 90% of every human population that has ever lived appears to have been right-handed. Professor So what you're Barian saying that 90% of humans are right-handed. হ্যাঁ মানে স্যার 90% মানুষ কাজ করে বা তারা কাজ করে রাইট হ্যান্ডেড হাত দিয়ে Hmm. প্রফেসর বারিয়ান টার্নাল at Deakin University has studied the So this is Professor Brian Turner, not Barian. Brian. Brian Brian Turnell at Deakin University has studied the research literature on left-handedness and found that handedness goes with sidedness. So this So, researcher at Deakin University, Brian Turner, has studied this thing and studied about left-handedness. Okay, and uh, found handedness goes with found the sidedness. So please, when you read more, sidedness. you will understand. So 9 out of 10 people are right-handed. So 9 out of 10 people are right-handed and 8 are right-footed. So out of He 10 noted people, 9 people are right-handed and 8 people out of 10 people are right-footed. Okay. right-footed. He noted that distinctive Asymmetry. asymmetry in the human population itself systematic. Systematic, yeah. Humans think in categories black and white, up and down, left and right. So what is he saying It, here? That we, when we think about things, or basically in our memory, it works like this. We think in categories. Okay, like when is it black or white? Okay, is it up or down or left and right? We think like that in categories, and we put everything in some category in our head. yes. It's a system It is, of science. it is a system of science that enables us to categorize phenomena that are essentially ambiguous. So this is how we categorize things, and this is our system of science. Okay, so read the next passage. Research has shown that there is a genetic or inherited element to handed but while left-handedness tends to run in families, neither left nor right-handers will automatically produce offspring with the same-handedness. In fact, about 6% of children with two right-handed parents will be left-handed. However, among two left-handed parents, perhaps 4% of the children will also be left-handed. With one right and one left-handed parent, 15 to 20% of the offspring will be left. Left-handed. Even among identical twins who have exactly the same genes, 1 in 6 pairs will differ in their handedness. So what this What passage explained? What is he talking about?
Research has shown that there is a genetic or inherited element to handedness. মানে স্যার এটা রিসার্চ করে শো করছে যে এটা জেনেটিক ভাবে এলিমিনেট করা হয় যে হ্যান্ডেডনেস এটা মানে এখানে একটা জেনেটিক ব্যাপার আছে, হ্যাঁ। ব্যাপার আছে but while left-handedness tends to run in families, neither left nor right-handers will automatically produce offspring with the same handedness. সো এখানে কি বলতেছে, মানে লেফট হ্যান্ডেডনেস একটা কানেকশন আছে ফ্যামিলির সাথে, কিন্তু এটা মানে এমন না যে অটোমেটিকলি তুমি লেফট হ্যান্ডেড হলে তোমার ছেলেও লেফট হ্যান্ডেড হবে, বা তুমি রাইট হ্যান্ডেড হলে তোমার ছেলেও রাইট হ্যান্ডেড হবে, এরকম না জিনিসটা। অনেকটা জেনেটিক, অনেকটা ফ্যামিলিগতভাবে, কিন্তু জিনিসটা আবার 100% এরকমও না। 100% না। তারপরে In fact, about 6% of children with two right-handed parents will be left-handed. কি বুঝাইলো? মানে স্যার 6% চিলড্রেন তাদের মানে লেফট হ্যান্ড প্যারেন্টস এর যে 6% চিলড্রেন লেফট হ্যান্ড হবে, ওদের প্যারেন্টস যদিও হবে দুইজনই রাইট হ্যান্ডেড। হয়। হ্যাঁ। However, among two left-handed parents, perhaps 40% of the children will also be left-handed. যদি মানে প্যারেন্টস লেফট-হ্যান্ডেড হয় দুইজনই, তাহলে 40% of the children will also be left-handed হবে। with one right with and one with left, one right and one left-handed parents, হয়তো বা রাইট হ্যান্ডেড বা মা লেফট হ্যান্ডেড, মানে দুইজন অপোজিট। হ্যাঁ, তারপরেও কি 15 to 20% of the offspring will be left-handed, মানে স্যার 40% অথবা 20% 15 to 20% সম্ভাবনা আছে যে লেফট-হ্যান্ডেড হওয়ার। even among identical even মানে among identical এটার মানে twins, কি identical twins who have এটার মানে কি? exactly the same gene? আইডেন্টিক্যাল টুইন মানে কি? টুইনস মানে স্যার তো মানে যমজ বা যমজ। আর আইডেন্টিক্যাল টুইন হলো যারা দেখতেও সেম। সব যমজ কিন্তু দেখতেও দেখতে same। সেম হয় না। সো আইডেন্টিক্যাল টুইন মানে যারা দেখতেও সেম, সব দিকেই সেম, বুঝতেই পারবা না কি, তাদেরও এমন হয় না যে সেম হয়, কেউ হয় রাইট হ্যান্ডেড, কেউ হয় লেফট হ্যান্ডেড। ওকে, জি। সো পরেরটা পড়ো। who have exactly the same gene or 1 in 6 pairs will differ in their handedness, তারা মানে ডিফারেন্ট হতে পারে। What then makes people left-handed if it is not simply genetic? তো এখানে একটা প্রশ্ন করছে, তাহলে যদি জেনেটিক, আমরা এই রিসার্চগুলো থেকে বুঝলাম কি জিনিসটা জেনেটিকও না। জেনেটিকও না হলে কেন একজন লেফট হ্যান্ডেড হতেছে? Other factors must be at work, and researchers have turned to the brain for clues. সো মানে এখন রিসার্চাররা দেখতেছে যে অন্যান্য বিষয়, there are other factors that is at work, সো ওরা এখন ব্রেইন নিয়ে রিসার্চ করে দেখতেছে। হ্যাঁ, সো এখন এই রিসার্চটা পড়ো। In the 1860 century, the French surgeon and anthropologist Dr. সার্জন মানে যারা ওই যে সার্জারি করে তাদেরকে সার্জন বলে। Surgeon and anthropologist Dr. Paul Broca. পাল না, পল Broca. PAL হইতো, PAUL, সো পল। Paul Broca made the remarkable finding that patients who had lost their powers of speech as a result of a stroke, like a blood clot in the brain, had paralysis of the right half of their body. সো এখানে কি বললো, রিসার্চ করে দেখছে, হ্যাঁ, যে পেশেন্টগুলো ধরো স্ট্রোক করছে, হ্যাঁ, মানে এটার কারণে ওরা ওদের শক্তি হারায় ফেলছে কথা বলা, হারাইছে, হ্যাঁ, আর
মানে প্যারালাইজ হয়ে গেছে ধরো ডান সাইডে, ডান সাইড বডির প্যারালাইজ হয়ে গেছে স্ট্রোকে, আর ওরা এই কারণে ওদের কথা বলার শক্তি হারায় ফেলছে। ওকে, হি নোটেড দ্যাট He noted that since the left হেমিস্ফিয়ার, hemisphere হ্যাঁ, hemisphere of the brain controls the right half of the body. সো এখানে কি বুঝাইলো যে ওদের মানে স্যার তিনি বলছেন that the left hemisphere of the brain control করে যে right half of the body, বডির যে রাইট সাইডটা আছে এটা কন্ট্রোল করে ব্রেন, ব্রেনের বাম সাইড, মানে ব্রেনের ব্রেনের। দুইটা পার্ট আছে, এটা তো জানো, এই দিক দিয়ে দুইটা, ডান জি। বাম। তো এই লেফট হেমিস্ফিয়ার মানে বাম সাইডের ব্রেনটা কন্ট্রোল করতেছে ডান সাইডের বডি ফাংশনগুলো, আর ডান সাইডের গুলো কন্ট্রোল করতেছে বাম সাইডের বডি ফাংশনগুলো। And vice versa. And vice versa, the brain damage must have been in the brain's left সো hemisphere. এখানে যারা ওই যে রাইট সাইড অবশ হয়ে গেছে, ওদের কথা বলার শক্তি হারায় ফেলছে, ওদের আসলে ব্রেনের বাম সাইডে ড্যামেজ হয়েছে, এই কারণে ওদের ডান সাইড প্যারালাইজ হয়ে গেছে। Psychologists now believe that among right-handed people, probably 95% have their language centered in the left hemisphere, while 5% have right. এটা কি বলছে? Psychologists হলে বিলিভ করেন যে among right-handed people, probably 90%, 95% have the language center in the left 95%, hemisphere. সো ওরা বলতেছে যে যারা ডান হাতি তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার ব্রেনে বাম সাইডে। বাম সাইড। ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার হলো যে এখান থেকে আমরা যে কথা যে বলতেছি, ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার ওটা, ওখানে সব এই কথা বলার জিনিসগুলো প্রসেসিং হয়, তো ওইটা বাম সাইডে যারা ডান হাতি। তারপর while 5% have right-sided language. মাত্র 5% রাইট সাইডে এই আছে ডান হাতিগুলোর language. মধ্যে আর কি 5% আছে যারা রাইট সাইডে ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, আর লেফট হ্যান্ডের Left-handers, however, do not show the reverse pattern, but instead of majority also have their language in the left hemisphere. সো এখানে বলতেছে লেফট হ্যান্ডেডদের জন্য আবার এটা না, লেফট হ্যান্ডেডদের তো রাইট হ্যান্ডে থাকার কথা নাকি ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, কিন্তু ওটার মধ্যে মেজরিটি অফ লেফট হ্যান্ডারদের ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার দুই সাইডেই, মানে বামেও ডানেও। Some 30% have right hemisphere language. এটাই বললাম আর কি। তারপর তো এখন তো তোমার আইডিয়া হয়েছে, জিনিসটা বুঝছো, রাইট? জি। তো এখন ডক্টর ব্রিকম্যান কি বলছে সেটা পড়ো। Dr. Brinkman, a brain researcher at the Australian National University in Canberra, has suggested that evolution of speech went with right-handed preference. সো সে এখানে কি বলতেছে যে মানে আমরা যে কথা বলার যে এভলিউশনটা হয়েছে এটা আসলে রাইট হ্যান্ড প্রেফারেন্সেই হয়েছে। হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু ব্রিকম্যান, according to Brinkman, as the brain evolved, one side became specialized for fine control of movement necessary for producing speech, and along with this evolution came right hand preference. সো এভলিউশন কিন্তু দেখা যেতেছে ডান সাইডই বেশি, মানে ডান হাতি বা এটাই বেশি প্রাধান্য দিতেছে। সো এই কারণে দেখা গেছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারটা আর কি লেফট সাইডে হইতেছে। হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু Brinkman, most left-handers have left hemisphere dominance but also some capacity in the right hemisphere. সো তোমার যেটা বললাম যে লেফট হ্যান্ডেড ওদের মানে এই কারণে ইভলিউশনের কারণে ওদের লেফট রাইট দুইটাতেই আর কি একটু ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার মুভমেন্ট এগুলার বিষয়টা আছে।
She has observed that if a left-handed person in brain damaged in the left hemisphere, the recovery of speech is quite often better. And this is explained by the fact that left-handers have a more bilateral 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 speech function. bilateral speech function. সো এটা তো বুঝতে পারতেছো, মানে এখানে বলতেছে যারা লেফট হ্যান্ডেড পারসন, ওদের যদি লেফট সাইডে ব্রেন ড্যামেজ হয়, রিকভারি স্পিডটা ফাস্ট হয়। হ্যাঁ, কারণ কি, কারণ ওদের তো রাইট সাইডেও ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, লেফট সাইডেও। হ্যাঁ, সো যে কোনো এক সাইড ড্যামেজ হলেও দেখা যেতেছে যে ওদের স্পিচ ফাংশনটা খুব ভালো। In her studies of ম্যাকাও monkeys. Macau monkeys, Brinkman has noticed that primate monkeys seem to learn a hand preference from their mother in the first year of life, but this could be one hand or the other. তো এটা কি বলবো? স্যার প্রাইমেট মানকি যেগুলো আছে তারা লার্ন হ্যান্ড প্রেফারেন্স ফ্রম দেয়ার মাদার, তাদের মানে মার কাছ থেকে যেটা শিখে হ্যান্ড প্রেফারেন্স, মানে হাতের কাজগুলো যে ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার অফ দেয়ার লাইফ, তারা লাইফের প্রথম বছর। বাট দিস কুড বি ওয়ান হ্যান্ড অর দ্য আদার, এইটা হতে পারতো মানে ওয়ান এক হাত, যে কোনো হাত। In humans, however, the specialization in Function of the two hemispheres function result of in the two hemispheres result in anatomical differences. Areas that are involved with the production of speech are usually larger on the left side than on the right. সো স্পিচ যেটা বললাম ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, স্পিচ Language. প্রোডাকশন যেখান থেকে হইতেছে ওটা একটু লার্জ, হ্যাঁ জিনিসটা, আর এটা তোমার লেফট সাইডে বেশি, রাইট সাইডেও আছে বেশি। কিন্তু কম। সিন্স monkeys have not acquired the art of speech, so Since monkeys have not acquired the art of আর speech, কথা বলতে পারেন। হ্যাঁ, one would not expect to see such a variation in Brickman claims to have discovered trend in monkeys toward the asymmetry and evident in human brain. সো মাঙ্কির এই বিষয়টা নেই, এই বিষয়টা আর কি হিউম্যানের আছে। সো টু আমেরিকান রিসার্চার্স পড়ো। two American researchers, Getwind and Galabarda studied the brains of human embryos and যখন বাচ্চা ফিটাসের ভিতরে থাকে, এমব্রিওটা ওটার কথা বলতেছেন, পেটে থাকে যখন। embryos and discovered that the left-right asymmetry exists before birth. সো এই লেফট রাইট এই বিষয়গুলো জন্মের আগে থেকেই ডিসাইড হয় এরকম। But as the brain develops, a number of things can affect it. সো ব্রেন যত ডেভেলপ হয় এটা এফেক্ট হইতেছে, এটা চেঞ্জও হইতে পারে। Every brain is initially female in its organization. সো সব ব্রেন শুরু থেকে ফিমেলই থাকে। And it only become a male brain when the male fetus begins to secrete hormones. মানে every brain প্রথমত মানে ফিমেল থাকে, and then only become a male brain when the male fetus begin on secret hormones. যখন হরমোনস মানে সিক্রেট হরমোনগুলা যখন ঢুকে তখন আস্তে আস্তে ব্রেনটা মেল হয়। Gershwind and
Galabarda knew that different parts of the brain mature at different rates, ম্যাচার না, ম্যাচিওর ম্যাচিওর। mature at different rates. সো এক একটা পার্ট আমাদের ব্রেনের ম্যাচিওর হয় মানে এক এক রেটে। হ্যাঁ, মানে কোনোটা Different আগে, rates. কোনোটা পরে, কোনোটা ফাস্ট, কোনোটা স্লো, এরকম আর কি। The right hemisphere develop fast. সো আমাদের ব্রেনের রাইট সাইডটা আগে ডেভেলপ হইতেছে, হয়। তারপরে Then the left. তারপরে বাম। Moreover, a girl's brain develops somewhat faster than, সো than মেয়েদের that of a boy. মেয়েদের ব্রেন খুব ফাস্ট ডেভেলপ হয়, ছেলেদের একটু স্লো। So, if something happens to the brain's development during pregnancy, it is more likely to be affected in a male, and the hemisphere more likely to be involved is the left. সো এখানে কি বললো, যদি মানে প্রেগনেন্সির সময় ব্রেন ডেভেলপমেন্টে কোনো এফেক্ট হয়, হ্যাঁ, মানে মেলদের, তাহলে ইউজুয়ালি এটা লেফট সাইডে এফেক্ট হয়, লেফট হেমিস্ফিয়ারটা আর কি চেঞ্জেস আসে। The brain may become less lateralized, And this is and this is turn this in could turn result could in result। left-handedness. সো এই চেঞ্জের কারণে দেখা যেতেছে যে বাম হাত হইতে পারে। Development of certain superior skills that have their origin in left hemisphere such as logic, rationality and abstraction. So বলতেছে যে আমাদের লেফট হেমিস্ফিয়ারের কাজগুলো কি, লেফট হেমিস্ফিয়ার ইউজুয়ালি লজিক, খুব লজিক্যাল হয়, রেশনাল হয়, অ্যাবস্ট্রাকশন হয়, মানে খুবই লজিক্যাল কথাবার্তি, যত লজিক আছে ম্যাথ ট্যাপ লজিক্যাল জিনিসপাতি সব লেফট ব্রেনটা কন্ট্রোল করতেছে। আর রাইট ব্রেনটা কন্ট্রোল করে লাইক ক্রিয়েটিভ জিনিসপাতি বা ইমাজিনেশন, হ্যাঁ এগুলা। সো তারপরে কি বলতেছে, It should be no surprise then that among mathematicians and ম্যাথমেটিশিয়ানস অ্যান্ড architects আর্কিটেক্টস, and left-handers tend to be more common, and there are more left-handed males than females. সো লেফট হ্যান্ডেডরা বেশিরভাগ একটু ম্যাথমেটিক্স আর্কিটেক্টস হয় আর কি, এটাই আর কি। আর মানে লেফট অ্যান্ড দের আর মোর লেফট হ্যান্ডেড মেলস, মানে বাম হাতি ছেলেদের সংখ্যা বেশি মেয়েদের থেকে। এখন দ্য ফাইনাল প্যাসেজ, দ্য রেজাল্টস অফ The দিস। result of this research may be some consolation to left-handers who have for centuries lived in a world designed to suit right-handed people. সুইট না সুট। Suit. সো Suit. বলতেছে যে মানে বছর পর বছর লেফট হ্যান্ডেড মানুষ আসলে রাইট হ্যান্ডেড মানুষের ওয়ার্ল্ডে বসবাস করতেছে। 90% মানুষ রাইট হ্যান্ডেড, পুরো ওয়ার্ল্ডটা ডিজাইন করা রাইট হ্যান্ডেড মানুষের স্যুট করার জন্য। Right-handed. সো লেফট হ্যান্ডেডরা এই জায়গায় একটু এলিয়েনেটেড। However, what is alarming according to Charles Moore, a writer and journalist. A writer and journalist is the way the world right reinforces its own virtue. সো এখানে কি বুঝাইতেছে যে রাইটার তোমার চার্লস মোর বলছে যে আরেকটা প্রবলেম হলো যে আমরা রাইট মানে বুঝে ভালো আর লেফট মানে বুঝে খারাপ। সো রাইট হ্যান্ড মানে ভালো হাত, লেফট হ্যান্ড মানে খারাপ হাত, এরকম একটা ভার্চু আমরা আমাদের Virtue মাথায়। আছে। তো subliminally he says language tells people to think that anything on right can be trusted while anything on the left is dangerous and sinister. So আমরা রাইট সাইডের জিনিসগুলো ট্রাস্ট করি, লেফট সাইড মনে করি যে ডেঞ্জারাস বা খারাপ। হ্যাঁ, সো উই স্পিক অফ লেফট হ্যান্ডেড compliments and according to Moore it is no coincidence that left-handed children forced to use their right hand. সো এই কারণে আর কি যারা লেফট হ্যান্ডেড চিলড্রেনটা জন্মাইছে বাম হাতি হইয়া লেফট হ্যান্ডেড হইয়া, তারাও
মানে কি রাইট হ্যান্ড ইউজ করায় ফোর্স হইতেছে। often develop a কি stammer Stammer. and they are robbed of their freedom of speech. So ওরা আর কি ওদের ন্যাচুরাল যে একটা ব্যাপার ওই জিনিসটা হারায় ফেলে আর কি। However, as more research undertaken on the causes of left-handedness, attitudes toward left-handed people are gradually changing for better. So আস্তে আস্তে আমরা রিসার্চ করার পরে জিনিসগুলো এক্সপোজ হওয়ার পরে তখন আস্তে আস্তে মানুষের অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ হতেছে যে না লেফট হ্যান্ড যে খারাপ বা লেফট হ্যান্ডেডনেস খারাপ এই বিষয়গুলো চেঞ্জ হতেছে। Indeed, when the champion tennis player Ivan Lendl was asked what the single thing was that he would choose in order to improve his game, মানে এই টেনিস প্লেয়ার চ্যাম্পিয়ন ওকে আস্ক করেছে যে তুমি তোমার খেলা ইমপ্রুভ করার জন্য কি করবা, হি সেড হি উড লাইক টু বিকাম লেফট হ্যান্ডেড। সো মানে ও লেফট হ্যান্ডেড হয়েও ও রাইট হ্যান্ডেড মানে রাইট হ্যান্ড দিয়ে খেলতেছে। সো ওরা যখন জিজ্ঞেস করছে যে আপনি আরও বেটার পারফর্ম কীভাবে করতে পারবেন, তো তখন ও বলছে ও যদি লেফট হ্যান্ড দিয়ে খেলতে পারত। সো বুঝতে পারছো আমি তোমার টোটালি পুরো জিনিসটা এক্সপ্লেন করছি, হ্যাঁ প্যাসেজ এভরিথিং ব্রেকডাউন করছি তোমার রিড করার সুবিধার্থে বুঝার সুবিধার্থে। সো এখন এই প্যাসেজ রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে 1 থেকে 12 পর্যন্ত, এগুলো এখন তুমি সলভ করে আমাকে দিবা। বুঝতে পারছো 20 মিনিটের বেশি সময় নেওয়া যাবে না। সো 12:30টার মধ্যে আমাকে একটা সাবমিট করবা। আর পরে যে 2টা প্যাসেজ আছে এগুলো তোমার হোমওয়ার্ক। গট ইট? Okay, sir. Okay, sir. তাহলে আমি আসছি, তুমি 12:30টার মধ্যে আমাকে সাবমিট করো, হ্যাঁ 1 থেকে Okay, sir. 12। ওকে, সো আই এম ওয়েটিং। থ্যাংক ইউ, গুড বাই ফর নাও।